చేసుకోవాలనేది మీతో షేర్ చేయబోతున్నాను. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో ముందుగా మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి అండ్ 3 స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ తీసుకోవాలి. సో ఈ ఆయిల్ కొంచెం హీట్ ఎక్కాక 1 స్పూన్ ఆఫ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇది కొంచెం గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయాలండి. సో ఇది కొంచెం గోల్డెన్ కలర్ వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు మనం ఆనియన్ పీసెస్ యాడ్ చేసుకోవాలండి. నేను ఒక బిగ్ సైజ్ ఆనియన్ ఒకటి తీసుకున్నాను అనమాట. సో ఈ ఆనియన్ని కొంచెం సేపు మనం వేగనివ్వాలి. ఆనియన్స్ కూడా వేగాయండి, మనకు కలర్ కూడా చేంజ్ అయింది కదా. సో ఇప్పుడు మనం కరివేపాకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇది 1 మినిట్ వరకు మనం ఫ్రై అవనిచ్చాక పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకోవాలి. నేను ఒక 2 మిరపకాయలు తీసుకున్నాను అనమాట. సో ఇవి ఒక 1 మినిట్ వరకు మళ్ళీ వేగనివ్వాలి. ఇప్పుడు మనం క్యారెట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇప్పుడు బీన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి కాసేపటి వరకు వేగాలన్నమాట. సో ఇవి ఒక 2 మినిట్స్ వరకు వేగాయి కదా, ఇప్పుడు మనం క్యాబేజ్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇది గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు స్టిర్ ఫ్రై చేస్తూ ఉండాలి. సో అలా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇవి బాగా ఫ్రై అయిపోయినాయి, మనకు కలర్ చేంజ్ అయింది తెలుస్తుంది కదా. ఇప్పుడు మనం ఎగ్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. నేను 3 ఎగ్స్ యాడ్ చేస్తున్నానండి. ఎగ్స్ క్వాంటిటీ కూడా మీ ఇష్టం. సో మనం ఎగ్స్ యాడ్ చేసుకున్నాక వెంటనే కదిపేయకూడదండి. ఒక 2 మినిట్స్ వరకు ఉంచేసి అప్పుడు కదపాలన్నమాట.
సో ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో ఇది బాగా ఫ్రై అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు మనం కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోకండి, సాల్ట్ చాలా తక్కువ యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. అండ్ కారం యాడ్ చేసుకోవాలి. మీకు ఎంత అయితే సరిపోతుందో అనుకుంటారో అంత యాడ్ చేసుకోవాలండి. అండ్ గరం మసాలా బదులు నేను మ్యాగీ మసాలా యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఇది యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. మీ దగ్గర మ్యాగీ మసాలా లేకపోతే గరం మసాలా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో అంతే, ఇవన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ కలిసి బాగా మిక్స్ అయినాయి, బాగా ఫ్రై అయినాయి కదా. ఇప్పుడు మనం ముందుగా కుక్ చేసి ఉంచుకున్న రైస్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాం అన్నమాట. సో ఈ రైస్ని నేను ముందే కుక్ చేసి ఉంచుకున్నాను, అంటే కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసి. ఇది ఒక 1 గ్లాస్ ఆఫ్ రైస్ అండి. సో ఈ రైస్లో నేను 1 స్పూన్ ఆఫ్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాను ముందే కుక్ చేసేటప్పుడు. అందుకే మనం ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు సాల్ట్ కొంచెం తీసుకోవాలన్నమాట, ఎక్కువ తీసుకోకూడదు. ఆల్రెడీ మనం రైస్లో యాడ్ చేసుకున్నాం కదా అందుకు. సో అంతే, మనం రైస్ని యాడ్ చేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో ఇది కంప్లీట్గా మిక్స్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు మనం ఫైనల్గా కొత్తిమీర యాడ్ చేసేసుకుందాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. సో ఈ రెసిపీని మీరు కూడా ట్రై చేసి మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది నా కమెంట్ బాక్స్లో షేర్ చేయండి. సో నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.